FM. Abo anopa nonsia abusia mamunyina ache ene akwaba edeba Agoo 96.9 kasa fidie so ene efida anopa yi August osana abosome ne de toso nwoche afimpi mienu ene aduonu mu wotwere de amponya akopon ache nkwame ahoden ya daso te ase tekrema ede abodwumine mogedie mu afusane asida piesie ene de mawurade anopa yi so ya tenase a eya sede sensem hodo a Ghana mountain atifi apoye anafo Kwanas bebia senchofo kwa ngone sasoso semufo agebere semukrogen yede som se yanopa no nsia brem kasebo anopa nsem wede na mena doso bebre na de edimu akweti ne bi ne se enra Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ene oman ni nyina kasa efa nane nansa arehosem a eto oman ni ho na nsem ne de pi ene ode atugya nhyehyɛ ahodo ampani di gu akwam se na ebeye na yede bekora empanifo maako ngotwe achi na bibia so atimi aye kama eho eno achi mena okasai empani ede one nankasa no ebia kopiem o South Africa se yenkwe DNA analysis wo ho na ehunu se ne wono nipadua na ehye ye ntimi hu kura se asumasi ne na obentini enti emfa nkofo mfidie mu na ehunu se we asumasi we obenten na empani atimi ahu kwampo ne betimi afaso amebia so atimi aye kama na enumu ana ensamre ba na nkrofo bibre kasa eno nam so asofo a ohwe apomden wonsem so akire de nti ehia se yitu sa na mo no na yede enankasa ni biko South Africa ne yekoyesa hwehwemu no emanetimi boa amabia so atimi ekonkan abusuansem ni pi kanwe ho anopai ochaade ba Kwabena Owusu Aduomi matenase news team and the technical team no obia aye na fam de kama atachwe ene yesuma no pai ewo no nsia brem kasebo iso ya wie ne se no ya sedie ni ya nyebre anopa nsem wa de nam no emu nchemu nyina yemfa ensom Agoo FM. Agoo FM. Agoo News. Abuzen shen samanase na yemfa ensem no nchiremu nyina ensom na enene nansa anatorenchem eto oman Ghana ni nyina ne se oman mpani bi ene asrafo bi a no ne de dadie noma alupiri bomframa bi efrin kran akopiem oboase akodi oman ho djuma ho yemuhye na ekotitoy awasante montem brofiedu ekowi achi na nipa nwotwe wo hye no mu de kana omu bia ni ho a oka agi mpo ena mpo wa bisa na se dempo ne siye ema sa akwanhia no esiye eno nam so emefi na nansa ba oman no yakura ne hwirehwire pa esu de oman mu ni nyina esu mampani kyese nansa ena ede asiwo se oman edi su a enam so madwumadi ahodo bia ede nanimu watwetwa bibia mu enra ehye ho fa eno anajo nonkono one oman mu ni nyina kasae efa sa arehosem a asie no ho na enum ena mampani John Dramani Mahama kyerese we no enye bra eduru se de amanyosem kra san se awrahosem na ato mamu ni nyina emfa wonsa wo amanyoko tuntum ana wo amanyoko kokko asem na aba no mamu ni nyina asem enu nti bra duru se nyina kan hubum so ma bako ni esu adihye ya bia ochese enipa wona hero ne nkwa no efiri abamu mpani kosi asrafo ne so no nipa achese wona oman ho adwuma na ne kwaye enti oman ne da na koma so pa oman no so na nam amasem no kasai wonenta amamkati asefo ho biem na so ni nyina mu no mpani se yedende na so ogina oman na nam sema mpani ede ne yakọ esem ede ama eyabusuafo a wona de hye ekasa enipa nwotwe ho nyina na osan akabiem se mene kasai Ghana sra dom no ahye hwehwemu ase afi abijako sonko mpani ate ese enye hwehwemu se na ebeye na de course potiana de kodi esi potin ema sa akwanhia no esiye no yentimi enhu kwampa ebetimi afaso a ebesi ano na ebi ensibiem eno achi ochese nyame adom a echena eye memeneda na echena memene anwumre nonum ebremu empani ebeye osomsoronko ewon kran State House eye mampani atenaimu animu ho a ne de akai empani a wana hwero ne nkwan eno achi nyame adom a efikwasie da edi animi August bosom de toso edu ekosi de yawoda August bosom ne de toso edu 9 ene asoya hodo ebisi asoya hwabambo ho nsem so afi asoya hwe yempotem afi obade animdie ena afi suahunu eso
ɛna afei asoɛ ɛhwɛ Ghana ɛne amahodɔn kitawodi ho nsɛm so afei Ghana sradɔm no ɔna atena ɛkɛseɛ mu wɔn kran afei NDC atena ɛkɛseɛ mu ɛwɔn kran ɛna afei NADMO atorenkyem bremu aboafoɔ ɔna atena ɛkɛseɛ mu saa mmea yi nyinaa mpani ɛbɛbiebie nkrataa mu ɛde atoɔ deɛ friend sɛ book of condolence ni bi na yakɔsensan ɛde akae adehye a ahwere ɔne nkwan nyinaa ɛno akyi mampani kyerɛ sɛ nyame adom na ɔdomfo nyankopɔn dom yɛn kwa na sɛ nyankopɔn ama na ɛsɛ nyame adom a Friday na ɛsɛ efieda ɛnɛ na wɔtwe ɛsɛ asana bosumi de toso edunum ɛna ɔman no ɛde ɔsom soronko ɛbɛhyehyɛ so na yɛde agya saa anipa maako wɔtwe nyinaa akyi kwan kra na yɛnkɔtie ɛnora Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama bɛyɛ mansia ɛna ne ɔman no kasaeɛ ɛfa saa rehosɛm ɛne atorenkyɛm a ato ɔman mu no nyinaa ho yɛnkɔ na yɛnkɔtie bra Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ɔno ɔman no ɛkasa na ɛyɛ awerɛho na yɛ dendeɛ na ɛso no nyinaa mu ne etwa sɛ ɔyɛ ne saa enti ɔno so ɛyɛ ne saa ɛne ɔman no ɛkasaeɛ mampani John Dramani Mahama ne nsɛm nie. My fellow countrymen and women, it is with a profoundly heavy heart that I address you tonight. Yesterday, a tragic helicopter crash in Adanse Krofom claimed the lives of 8 cherished members of our Ghanaian family. The victims of this accident include 5 passengers and 3 dedicated members of the Ghana Armed Forces. Among them were Dr. Edward Kofi Omanibuama, Minister for Defense; Alhaji Dr. Murtala Muhammad, Member of Parliament for Tamale Central and Minister for Environment, Science and Technology; Alhaji Muniru Mohammed Limuna, Acting Deputy National Security Coordinator; Samuel Sapo, Vice Chairman of the National Democratic Congress; Samuel Abuaje, Deputy Director General of NADMO; and Squadron Leader Peter Anala of the Ghana Air Force, Flying Officer Chum Ampedu of the Ghana Air Force, and Sergeant Ernest Ado, also of the Ghana Air Force. This tragedy represents a deep personal loss for me. I shared a close bond with many of those individuals who died. Our nation is grieving, and on behalf of the government and the people of Ghana, I extend my deepest condolences to their families, friends, and their loved ones. Know that our entire country mourns with you. We share your pain. Your loss is our loss, a loss of dedicated public servants, intellectuals, and individuals who tirelessly worked for a better Ghana. These 8 individuals dedicated their lives to Ghana's progress. That their final moments were spent in service is a testament to their unwavering commitment. We have lost some of our nation's brightest minds, and this is a moment of shared heartbreak, a time to reflect on the preciousness of life, the sacrifices of public service, and our gratitude for those who dedicate themselves to the well-being of our fellow citizens. Squadron Leader Anala, Flying Officer Ampedu, and Sergeant Ado were dedicated members of our Air Force
embodying the best of their profession. Alhaji Muniru Mohammed Limuna was a humble yet effective public servant. Samuel Sapong was a respected statesman, and Mr. Samuel Abwaji was a promising young leader. Dr. Omani Boama was a brilliant and dedicated leader, and Alhaji Dr. Murtala Mohammed was a passionate voice for his constituents and a champion for environmental stewardship. These gallant men each served Ghana with distinction. And as we mourn, questions about the cause of this tragedy are only natural and important. And I want to assure the families and the nation that the Ghana Armed Forces has initiated a full and transparent investigation into the circumstances of this crash. An investigative board of inquiry has been set up to investigate the cause of the crash. The flight data and cockpit voice recorders have both been retrieved. All 8 of the bodies of our departed comrades have been retrieved, and the government is in close touch with the bereaved families about identification of the bodies and final interment. In this moment of national grief, let us remember that we are above all Ghanaians, united not just by our nationality, but by our shared hope, our shared humanity, and now our shared sorrow. Let us set aside our differences and offer our collective compassion to the bereaved families. This is not a time for division, speculation, or political point scoring. It is a time for strength, for empathy, and for the enduring Ghanaian spirit that still stands tall when all else has failed. Let our words be of comfort, our actions be of kindness, and our unity be the tribute we offer to those whose lives have been lost. To the families, to the Ghana Armed Forces, to the ministries and departments that have lost dedicated staff, and to the National Democratic Congress, which mourns the passing of valued members, may you find strength in their memory and their legacy. May we all be comforted by the knowledge that though they are gone from our sight, they remain forever in the spirit of the nation they so faithfully served. On Saturday, 9th August at 5 p.m., the nation will gather at the forecourt of the State House for an evening of reflection and memorial in honor of our departed colleagues. Books of condolences will be opened simultaneously at the Ministry of Defense, the Ministry of Environment, Science and Technology, the Ministry of Foreign Affairs, the Ghana Armed Forces headquarters, and the National Democratic Congress headquarters, and also the head office of NADMO from Sunday, 10th August to Thursday, 14th August. On Friday, 15th August, an interdenominational state funeral will be held for the 8 heroes at the Black Star Square. My brothers and sisters, my fellow countrymen and women, may God bless their souls, and may God bless our homeland, Ghana. Nti wei eye Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama Enra anadwo no nkono ensɛm a ɔne ɔman no hyiaeɛ ɛkaeɛ awerɛkyekyeresɛm anamo a ɔman no ɛtu ɛde fa nipa maako ɔtwe a wɔnahwɛ wɔ ne nkwan ho ɛna yɛabɔ no nyinaa ama watie no nti ɔkyerɛ sɛ nyame adom a ɛnɛ no a wɔtwe ayɛ ɔsa na abosom no ɛtɔ so dunum ɛna ayi kɛseɛ ɔman no bɛyɛ ɛde agya nipa nwɔtwe nyinaa ɛkwan na me ne wo kasa yi wɔne nankasa no mpani de agu wiemhyɛn mu akɔpie mu wɔ South Africa man mu
sɛ ɛnkɔfa mfidie mu na yɛhunu sɛ ampara na nkasa wei ɛyɛ onipa asomasi na nkasa wei ɛyɛ onipa ɔbɛnten sɛ sɛneɛ wiemhyɛn ne yɛyɛ ɛne sɛneɛ ɔnabosuo ne yɛyɛ no ɛnyɛ adeɛ a wode hunu sɛ wei yɛ onipa asomasi anaa wei yɛ onipa ɔbɛnten nti ɛba no saa no a na atwa sɛ nimdeɛ ɛkɔ so yie paa a mu ɔdene na mpani atumi de akyerɛ sɛ wei ɛyɛ onipa asomasi anaa wei ɛyɛ onipa ɔbɛnten na ɛno nam so ama soafo a ɔno na ɛhɛ Ghana ɛyɛ afisɛm bambɔ ho nsɛm so ononyamfoɔ Mutaka Mubarak ɛne nsɛntwerɛfoɔ bɔ nkɔmmɔ ɔbrɛ a ɛnora anadwo na wiemhyɛn a ɛkɔdi sɛ adwuma no ɛretu afiri Ghana ɛnani akyerɛ mu ɛwɔ South Africa man nim na saa nhwehwɛmu no mpani akɔyɛ na ɔnasan de aba na ɛnum ɛna nsɛntwerɛfoɔ bisa no sɛ enti wei no hia bɛn ne hia na mpo ɛbrɛ bɛn koraa na yɛnhwɛ no mu na ɔkyɛ sɛ wei no sɛ biribi akokɔ yi a dɔnhwere bɛyɛ nsia ɛkɔdu mmienu ntɛm sɛ nhwehwɛmu no wie enti sɛ biribi akɔ yie paa de a saa mmere deɛ sɛ nhwehwɛmu no mpani awie a ebi a wɔn bɛsan da ne wɔn ani ɛde akyi mu wɔ Ghana ha na ɔkyerɛ sɛ ɛho bɛhia sɛ wɔn bɛyɛ sɛ nhwehwɛmu no sɛ na ɛbɛyɛ no bɛhunu sɛ ampa nankasa wei ɛyɛ asomasi nankasa wei ɛyɛ ɔbɛnten nankasa sɛ na ɛbɛyɛ wɔn bɛhu kwampo no bɛtumi de afa so na atumi aboa ama ebi aso atumi ɛkama ononyamfoɔ Mutaka Mubarak soafo a ɔhwɛ afisɛm bambɔ ho nsɛm so hia sɛ ɔman ne tu saa namɔn no emu nkyɛmu ɔde ma yɛn ani. Let's start by thanking the Almighty God for all He's done for us, and thanking Ghanaians and all world wishers across the world for being with us and supporting us and having our back in prayers and all that in this most critical moment in our country's history. It is the first time we are having this kind of tragedy. And as you may all know, we are grateful to God that we were able to retrieve all the bodies. And they were brought up in Accra last night, as you all know. But to speed up the investigation, obviously we need to do further examination and investigation just for the avoidance of doubt. And some of the forensic that needs to be done, taking samples have to be done outside the country. So that's why we are trying to fast track, and you see all that. We know that this evening the President will address the country and the world. So we hope that we will all be patient and wait for the President to address. I want to thank the families sincerely for all the cooperation that we've had from them and the support they've shown. We know they are grieving, they are in a hurry to have their family members so that they can attend them. But we are happy that they are cooperating with us because it's not just about burying, it's beyond burying, trying to establish what happened, how things went, so that we avoid it into the future. So we want to thank the family for all the support. And together with the health minister, the minister for lands, who is now acting as the defense minister, we've been working around the clock just to speed up everything and this part of the process. So we are hoping that this will, when the president address the country, other better particulars. But aside everything, you are also a human being. So yes, we need to be able to hold on, to be able to move our country forward. You cannot control crime forever, but we want to assure the family we are with them. We share in their pain, we grieve with them, and we are hoping that the good Lord will strengthen all of us in this difficult time. Our forensic, the head of forensic at the police, CID, is the one leading. Well, we are hoping that in the next 6-12 hours, they will be able to give us some of the... Nti abusawe asofo hwe Ghana fisem bambo ho nsem so no nyafo Mutaka Mubarak na ebra we mission E2 afri Ghana edna ne achi mo South Africa no one ebo nkomo a no den nsem etu jana osofo no so hwe apomden ho nsem so no nyafo Kwabena minta kan de no so ewo hobi no so che se ehu behia se be san hwehwemu ni atimi ehunu de ne nankasa ni poten na aboa se ayiyo no. Even if anything at all is done in the country, sometimes we may require federal confirmation outside the country. And so that's exactly what we are doing at the moment. It is our prayers that it is done as soon as possible. Enti onunyan fo Kwabena minta kando so afo hwe apomden wosem so ne kaseti ya odijae no se o hwe ni mu se animanimu ya woni betima ya san hwehwemu na wie na etimi aboa ma ayiyo animpo anamobi abusia hodo no pese woni tu no wanatimi atu ede afa wanade hye ho wesu ne ejina no pano nsiabrem kase boy de besomo Agoo 96.9 kasa fidie so no yede ne nyina asi ocha ade ba Kwabena Owusu Aduomi na mesoma no pa news team ne technical